Divine One. Vander. Thanks for saving us. Yeah. And, sorry. This all happened because we ran ahead. I'm the one who should apologize. You put yourselves in danger trying to protect me. It's such a relief you're both safe now. Divine One, I hear more enemies approaching. More? I thought we'd gotten them all. Evidently not. These creatures, will there be no end to them? Tja, wir müssen halt weiterkämpfen gegen die Truppen des Dämonendrachen. And they got a dragon? Nein, sie haben keinen Drachen. At last, you are awake. Is it really you? Yes, it's me. Thank you for saving us. What a joy it is to see you. Huh? I've waited for so long. When I sensed you had awoken, I flew here as fast as my wings would carry me. I hope you're not hurt. I'm fine. What a relief. You cannot understand how I've missed you, my dear child. Oh, you're my mother. What's the matter? Don't tell me. Since awakening, the Divine One's memory is clouded. I see. I'm sorry. I'm sure you weren't expecting this. No, I must apologize. I was so overcome with joy. I hugged you as hard as I could. I take this to mean you've forgotten everything. I suppose it's to be expected. 1,000 years is a very long time. Vander explained that I've been sleeping since some war that happened back then. Yes. You suffered a terrible wound. And because of that. Tja, das haben wohl irgendwie so manche Helden an sich, dass sie nach einer furchtbaren Verletzung erstmal einen Heilschlaf absolvieren müssen. Da hat es sagt Link ja noch gut gehabt, dass er gerade mal 100 Jahre geschlafen hat. Und nicht 1000. Was wäre das denn alles geworden? Das Land Hyrule 1000 Jahre in der Zukunft. Das wäre allerdings auch mal ein sehr interessantes Setting gewesen. Das Land Hyrule in der Zukunft. Wie möge das denn wohl aussehen? Aber wie dem auch sei, jetzt erstmal weiter im Text hier. Mutter Lumera hat uns gerettet. Und sie wird uns dann jetzt auch erstmal erklären, was denn auch vor 1000 Jahren so geschehen war. A wound? Oh, I don't remember that. Or this world. Or anything. Don't fret, young one. I will speak to you of all you've forgotten. Regardless of what you remember. I'm simply glad to have you back, my dear child. Still, this isn't the reunion you hoped for. Oh, don't worry about me. It's solace enough just to hear that sweet voice of yours, and to gaze once more into your eyes. What lovely colors they are. Mit ZL kannst du die Angriffsreichweite aller Gegner auf der Karte überprüfen. Okay, das ist jetzt ein bisschen besser. So, und jetzt haben wir auch die Möglichkeit zu erkunden. Hast du einen Kampf abgeschlossen, kannst du die Karte frei erkunden und dich mit deinen Verbündeten unterhalten. Halte die Augen nach Fundstücken auf dem Boden offen. Wenn du deinen Erkundungsgang beenden willst, begib dich zum Ausgang oder öffne mit Plus das Menü und wähle dann Aufbrechen. Ja. Ich denke, jetzt schaue ich mich wirklich erstmal hier ein bisschen um.
Und wir erhalten Nüsse. Ob wir dann jetzt eigentlich in diesem Spiel wohl auch noch kochen können? Tja, mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir auch mit den Nüssen irgendwas zubereiten. Tja, mit dir können wir ja, wie es aussieht, nichts anfangen. Na gut, sonst noch irgendwas hier? Nein. Abgesehen von Nüssen gibt es hier auf diesem Feld wohl rein gar nichts. Und was ist das hier? Ein Speicherpunkt? Nein, da können wir aufbrechen. Höchstwahrscheinlich zum Schloss Lythos. Nun als nächstes. Nun denn, dann reden wir mal. So great! Ihr seht so unglaublich toll aus auf dem Schlachtfeld. Ich meine, klar, was auch sonst. Ihr seid schließlich die Wyrmgöttin. Habt ihr euch damit verletzt? Ich hoffe doch nicht. Aber falls nötig, kann ich euch erstklassige Heilung anbieten. Amazing. Ich hatte mir echt Sorgen gemacht, aber wir haben es überstanden. Dass wir in Sicherheit sind, haben wir euch zu verdanken, Göttliche. Hey, was ist eigentlich mit dem Kerl passiert, der aus eurem Ring kam? Tja, der ist jetzt erstmal wieder zurückgekehrt in unseren Ring. Marth. Einer der ersten Helden der Fire Emblem Saga. Naja, der Fire Emblem Spiele. Es ermutigt Königin Lumera und euch endlich wieder vereint zu sehen. Euer Gedächtnisverlust mag sie überrascht haben, doch sie scheint guter Stimmung zu sein. Thank you. Ich bin so unglaublich glücklich, dich zu sehen. Es ist wie ein Traum. Wir sollten jedoch lieber nicht zu lange verweilen. Es könnten noch weitere Feinde lauern. Tja, eine Erklärung, was für Feinde das jetzt waren, könnte man uns auch mal sagen. Ansonsten... Ja, Friedenstaube. Dich einsammeln dürfen wir, wie es aussieht, nicht. Obwohl wir natürlich jetzt erstmal gesehen haben, dass es hier unten rechts eine Minimap ja gibt. Tja, aber außer ein paar Nüssen gab es jetzt hier wirklich nicht gerade sehr viel zu holen. Bedauerlich. Also gut, dann brechen wir jetzt wirklich mal auf zum Schloss. Nächstes Kapitel beginnen. Let's head to the castle. Climb on my back. Kapitel 2 möge dann jetzt beginnen. Erklärung bitte auch. We live on the continent of Elios, 4 realms surrounding a holy land at its center. Firene, kingdom of abundance. Brodia, kingdom of might. Elusia, kingdom of knowledge. Solm, queendom of freedom. The land of Lythos, home of divine dragons. And Gradlon, domain of the fell dragon, fallen to ruin. 1,000 years ago, our lands endured a vicious war with the fell dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us, heroes known as emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the fell dragon. In the years since, our world has been safe. But now, I sense a resurrection. The binding weakens. If his shadow stretches across the land again, then we must fight him anew, as we did in ages past. Fell Dragon, Sombron, must be stopped. Tja, und damit beginnt das Spiel aber auch richtig. Fire Emblem, Engage. Der Kampf gegen den Dämonendrachen. Der Dämonenkönig Sombron. Haben wir daher im Part Nummer 1 dann wirklich, schon mal einen Blick auf die Zukunft erhaschen können? Here we are. We are safe within these walls. So this is Lythos Castle. It's beautiful. I'm glad you think so. Though you may not remember this place, I've long waited to welcome you back here. Welcome home. I'm home? Yes, you are.
I feel overwhelmed with joy. I may cry. Queen Lumera. Vander, Clan, Frem, thank you for all you've done. You are worthy stewards indeed. You and your predecessors, watching over my child all these years. I am ever so grateful. You are too kind. Yeah, it's awful nice of you to say that. I'm starting to feel woozy. Oh yeah, go us! We just got praised by Queen Lumera herself! The happiness of this moment aside, I am troubled to see the corrupted here in Lethos. The corrupted? Those enemies you were fighting out on the grasslands. Oh, I didn't like those things one bit. Just the sight of them made my blood run cold. Understandably so. The corrupted are corpses revived by an evil power. The Fell Dragon used them as his soldiers in the war. Before the start of that bitter conflict, Elyos had known peace for eons. But then, a dark presence emerged. Sombron. Despite tireless searching, we could not determine where he'd come from. But seeing the destruction he wrought, there was no doubt of his evil intentions. Now the corrupted are spreading once more. This may be a sign of his return. No. I wonder if it is mere coincidence that you awakened as all this unfolds. If the Fell Dragon has been released, then we must prepare for battle. I can't imagine fighting someone like that. Worry not. I doubt he will attack anytime soon. This castle is filled with the spirits of divine dragons. The corrupted cannot enter it easily. Let us devise a plan now, while we have the opportunity. Emblem Marth. It's been quite some time, Lumera. That it has. Thank you for lending your aid against the corrupted. You're welcome. But of course, I could help only because your child remembered me. You know, it is possible the others are awake now, just as I am. Perhaps you are right. Sorry, but what do you mean? Who's awake? There is something I should show you. Follow me. Die Halle der Embleme. Die Halle der This Helden. place. This is the Ring Vault. It is where the emblem rings are enshrined. Those of the Holy Knight, of the Sage Lord, and of the Azure Twins rest here, as well as the ring of the Princess Exalt, and finally, the ring of the Instructor. Each dwells within an emblem ring, as Marth resides in the ring of the Hero King. So, counting Marth, there are 6 emblem rings. Wow. In fact, there are 12. 6 here, and 6 entrusted to the other countries, as a precautionary measure. What do you mean? The emblems grant world-altering power to whoever has all 12 rings. For generations, the Divine Dragons used this power to ensure peace and prosperity in Elyos. Indeed, that was how we locked away the Fell Dragon. But many have sought to steal the rings, and use them for their own nefarious purposes. Which is why they're scattered all over the continent, not just stored here. Precisely. The rings offer their power but once every 1,000 years, at which time the Divine Dragon travels across Elyos to collect them from each nation's ruler. With 1,000 years having passed since last time, I was planning to carry out this ritual soon. But if the Fell Dragon is after the rings, the emblems may be summoned before I arrive. Summoned? It is how one calls for an emblem from a ring, just as you did earlier with Marth. Only those with royal dragon blood are capable of summoning. That includes you, my child. Oh, you must be talking about the phrase that popped into my head. An invocation, you mean? What was it? Shine on, emblem of beginnings. I wasn't even thinking about it. The words just fell from my mouth. That was how you summoned Marth. What was your focus, your intention when you spoke those words? I wanted to help Clan and Fram. I didn't want to lose them. I wanted to protect them.
Your focus was on helping others. Remember that intention whenever you summon emblems. Not to keep the power for yourself. Understand? To borrow so you may protect others. I understand. Now, why don't we try a practice battle? You must be a little rusty after all these years. Natürlich, warum nicht? Ein kleiner Übungskampf im Schlossgarten. How about we train here? You will be the one fighting. The emblem lends you their strength. You need to train your body and mind to unleash an emblem's full power. Vander, Clan, Frem, you will be aiding my child in this battle. Against me. Queen Lumera, even in a practice battle, I could not turn my weapon on you. Oh, Vander, please do put your heart into it. I know I will. Ist das Gewicht einer Waffe höher als der Figurwert? Eine Einheit verringert sich ihre Geschwindigkeit. Okay, das ist natürlich auch klar. The corrupted! No, dear. Not at all. How could you think so? I made these opponents from plants and rocks. Nevertheless, their abilities are the same. Drop your guard and you could be hurt. They're really unsettling. Can we train with something else? They give me the chills. Listen, you must push through your fear and face whatever opponent stands against you. Never run away. You are my child, the protector of all. The Divine Dragon. I understand. Don't worry, Divine One. We'll back you up every step of the way. Yeah, what Fram said. As loath as I am to battle against Queen Lumera, orders are orders. I pledge to bring us victory. Thank you, everyone. Now, let's begin. Tja, fangen wir an. Wir hätten, sag hier, einen Bogenschützen. Und, sag mal, wieder einen Axtkämpfer. Die Spielerphase beginnt. Be cautious, Divine One. Some of these enemies are carrying long-range weapons. Therefore, they can rain arrows upon us from afar. Waffen haben unterschiedliche Reichweiten. Bögen zum Beispiel treffen Ziele aus einer Distanz von 2 Feldern. Waffen mit einer Reichweite von 1 können keine Distanzangriffe, Waffen mit einer Reichweite von 2 keine Nahkampfangriffe kontern. Okay. See this enemy with the axe. Axe wielders are at a disadvantage against swords. Swords are strong against axes. Axes against lances. And then lances against swords. If you outmatch your foe, you can break their fighting stance for an advantage in combat. Try it. Strike with your sword. After their stance is broken, they'll be open to further attack. Gut, Gegner können mit dem Statuseffekt Bruch belegt werden, wenn sie einen Treffer von einer Waffe mit Waffenvorteil erleiden. Einheiten mit gebrochener Kampfhaltung können bis nach ihrem nächsten Kampf nicht kontern. Das ist eine Chance zum Angreifen. Schwerter haben einen Vorteil gegen Äxte. Äxte gegen Lanzen und Lanzen gegen Schwerter. Nahkampf gegen Bogen, Bücher und Messer. Okay, das sollten wir, wirklich, alles mal ein bisschen uns merken. I am as strong as ever. Ja, wir sollten uns das Ganze wirklich ein bisschen merken. Alright. Well done. You see, swords are strong against axes. Always keep such weapon advantages in mind. Enemies can't counterattack while recovering their stance. A good time to finish them off. Tja, das ist gut. Okay, Fram kann auch kämpfen. Was war sie, noch? Sie ist ein Chi-Adept, ein Kampfmönch. Also ist sie auf
Offensivtechniken spezialisiert? The Divine One looked right at me! You know, I can do some mean healing with my staff. Not only that, I can take incoming hits for nearby allies. But it smarts when I do. Anyway, if you don't want to get hurt, or you need some patching up, just lean on me. Stäbe können von gewissen Klassen wie Kampfmönchen verwendet werden, um Verbündeten zu assistieren oder Gegner zu beeinträchtigen. So können beispielsweise Heilstäbe eingesetzt werden, um die Kraftpunkte KP eines Verbündeten wiederherzustellen. Stäbe sind nützlich, sind jedoch nur begrenzt oft einsetzbar. Ki-Adepten beherrschen eine Technik namens Protektion, mit der sie benachbarte Einheiten vor gegnerischen Angriffen beschützen können. Mit Protektion erleidet der Verbündete keinen Schaden, stattdessen erleidet der Ki-Adept Schaden in Höhe von 20% seiner maximalen KP. Die Beschützereinheit übersteht den Kampf. Unbeschadet Protektion kann nur eingesetzt werden, solange der Ki-Adept volle KP hat. Hey, Divine One. I don't know if you knew this or not, but I can use magic. I'm good from near or far, even against well-protected enemies. Magische Angriffe verfügen über eine hohe Reichweite, können aber auch gegen unmittelbar angrenzende Einheiten eingesetzt werden. Magie ist oft effektiv gegen Gegner mit starker physischer Verteidigung. Magische Angriffe von mystischen Einheiten ignorieren alle geländebedingten Boni auf Ausweichen eines Gegners. Mystische Einheiten können auch über große Entfernung unter erschwerten Treffbedingungen Treffer erzielen. Na gut. Tja, das läuft doch, sag schon mal gut. Gut, dann jetzt weiter gegen Mutti kämpfen. Lend me your strength. Me, right? You called? Queen Lumera, please forgive me for standing against you. Vander, you are my child's knight. You must fill that role as best you can. Attack me with all your might. Tja, das hat jetzt auch nicht gerade so gut geklappt. There is no need to hold back, my child. All right. Also gut, erstes Level-Up im Spiel. Das sollte helfen. Tja, und jetzt wiederum Zeit für den Gegenangriff. Würde ich mal meinen. My prayers are with you. So sorry. Das Band von Alear und Marv verbessert. Schwertagilität 1. Die Einheit erhält Ausweichen plus 10 und erleidet kritische Treffer minus 10, wenn sie ein Schwert verwendet. Wenn eine Einheit an der Seite eines Emblems kämpft, sammelt sie Banderfahrung und ihr Bandlevel steigt. Mit steigendem Bandlevel profitieren die Bündnispartner von höheren Werten und neuen Effekten. Fantastic work. You fought together splendidly. Let's move on. Wait over there a moment. All right.
If everyone is in position, we'll begin. This time, I will be more hands-on. I intend to fight as if in an actual battle. Furthermore, I'll be using this. Is that the Ring of the Holy Knight? Indeed it is. I'm inviting an old friend to join us. Na, wir werden jetzt herbeigerufen. I am Sigurd. If you require strength and swiftness, I am all too happy to oblige. Emblem Sigurd. He looks like a strong opponent. Each emblem has their own abilities. When allied with them, you can call upon their unique powers and skills. Whatever Sigurd's power is, it won't be the same as Marth's. We'd better keep our eyes open. Ja gut, wir bleiben jetzt mal auf Zack. Es sind jetzt viele Gegner. My rapier is effective against cavalry, like those enemies over there. Once we engage, you can use my weapon. Try it against that foe. Jetzt mal bitte nicht übertreiben. Es kann passieren, dass du auf vereinzelten Feldern Ansammlungen von Emblemenergie vorfindest. Beendet eine synchronisierte Einheit ihren Zug auf einem Feld mit Emblemenergie, wird ihre Bündnisleiste vollständig aufgeladen. Warte mal, platzierst du einen Cursor auf einen Gegner, siehst du seine Bewegungsangriffsreichweite, drücke A, damit dies dauerhaft sichtbar bleibt. Drücke ZL, um dir die Gefahrenzone für all deine Gegner gleichzeitig anzeigen zu lassen. Freie Erkundung geht der Sack hier nicht. Na gut, dann machen wir es erstmal so. The strength of the stewards. Okay, warten wir dann jetzt erstmal ein bisschen mehr ab. Okay, sehr weit gekommen sind die jetzt, Herr Sack, ja nicht. Wie war denn das jetzt, Herr Sack, noch? Lanzenträger waren also im Nachteil gegenüber Äxten. Okay. Emblem, engage! Hat bis jetzt allerdings nicht gerade sehr viel gebracht.
Okay, wir können also als nächstes den Rapier benutzen. Aber nun erstmal sehen. Angreifen. Können wir anscheinend, wie es aussieht, doch. Tja, musste ja eigentlich so sein. Wäre auch unwahrscheinlich gewesen, wenn ein Kampfmönch wirklich nicht angreifen könnte. Tja, wieder mal abwarten. Wir müssen auch erstmal irgendwie nah rankommen. Your teamwork is inspiring. Now it's time for us to make our move. Come, Sigurd. That was incredible! Lord Sigurd is remarkably swift. Perhaps we should be grateful this is a mock battle. Tja, wir sollten wirklich froh darüber sein. Aber jetzt wollten wir doch erstmal auch das Rapier ausprobieren. I live to fight again. Na gut, das hat er sagt jetzt geklappt. Queen Lumera, I don't want to attack you. Oh, I feel dizzy. Sharpen your focus, clan, lest you miss. Yeah. Na gut, der Angriff war immerhin erfolgreich gewesen. I'm so sorry. You've won. I'm proud to see you working together so well. Na bitte, nächste Mission abgeschlossen. Aber das Ende von Kapitel 2 kann das doch auf gar keinen Fall sein. Wie viele Kapitel hat das Spiel überhaupt? Wir kommen jetzt irgendwie viel zu sehr gut voran. Aber höchstwahrscheinlich ist Prolog, Kapitel 1 und Kapitel 2, wie es aussieht, auch bloß Tutorial. Also kein Wunder, dass das Ganze jetzt so schnell geht. Well fought, everyone. You bested Sigurd and me. That's quite the feat. There is much to improve upon, but this is a wonderful start. Great work. Thank you. I can't believe we had to fight against Queen Lumera. Yeah, well, I can't believe we won. Though you have only just awoken, your power seems to be growing already, Divine One. I'd like for you to have this. This is the sword you were using, isn't it? Yes. An ancient blade that can be wielded only by divine dragons. It served me well for many years, but now it is yours. Consider it a prize for your victory today. Thank you. Someday I'll prove that I'm worthy of this sword. I have no doubt. Please, take this as well. Is this another emblem ring? No, it is purely ornamental. You see, before your slumber, I made you a promise. What was it? I said I'd give you a birthday present that suited you perfectly. I was working on it in private, but I was unable to finish it in time. That birthday has long since passed, but I would quite like to give you this gift now. I'm sorry. I can't accept. Why not? That ring fulfills a promise you made me, right? But I don't remember that promise.
It'd feel wrong accepting it. Like I was taking a present meant for someone else. Please offer me this gift again once I've remembered everything. Everything, you say? Did facing me in battle stir any recollections? It didn't. I'm sorry. You need not apologize. It doesn't matter what you can remember right now. I only hope that one day you will think of me as your mother, as you did 1,000 years ago. Forgive me. I was so thrilled to spend time with you again. I suppose I got a little carried away, didn't I? No, it's all right. I don't mean to put you on the spot. Perhaps we should call it a day, hmm? But let's agree to chat again in the morning. What do you say? Pinky promise? All right.